ചിലപ്പോൾ തോന്നുന്നു തൊപ്പില്ലാത്തത് ഭംഗിയില്ലേ. അവിടെ മുടി ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് ഭംഗിയുണ്ട്. എനിക്കൊരു ലെജൻഡറി ഐറ്റം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. 18, 17. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ നേറ്റായിട്ട് സംസാരിക്കാം. Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ റോക്ക്വുഡും നമ്മുടെ ബ്രൂം സ്റ്റിക്കിൽ വന്ന് ഇവളെ അന്വേഷിച്ചല്ലോ. നമ്മളെ അന്വേഷിച്ചു. ആ സമയത്ത് നാറ്റി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഞാൻ കണ്ടതായിട്ട് ഓർക്കണില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചോദിക്കട്ടെ, എന്തിനാ വന്നെന്ന് ചോദിക്കട്ടെ. ഇവളോട് കാര്യം പറയണോ? ഇവളോട് പറയാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit എല്ലാരോടും പറഞ്ഞ പ്രശ്നമാണോ? Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. കേട്ടവരാരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അത്രയും സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടാണ്, സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നടന്നത്. Magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us, which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Serona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ റോക്ക്വുഡും പിന്നെ അവൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആളും കാരണമാണ് ഇവരുടെ ആദ്യത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇവർ മാറി താമസിക്കാൻ കാരണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവർ ഇവിടെയും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇവൾക്ക് കണ്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അവരെ ഇല്ലാതൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഐ ആം ഗ്ലാഡ് ടു ഹിയർ ഇറ്റ്. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. Rookwood and Harlow. Okay. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. ഓക്കെ, ഹാർലോനെ ഒതുക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഹാർലോ അല്ല, റോക്ക്വുഡും ഹാർലോയും. അതിൽ ഹാർലോനെ ഒതുക്കാനുള്ള ഒരു പരിപാടി ഇവള് പറയുന്നുണ്ട്, നാറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. ഓക്കെ, വിക്ടർ റൂക്ക്വുഡിന്റെ ആൾക്കാരാണ്. Mr. Rookwood would like a word with you. നമ്മളന്വേഷിച്ചാണോ? നമ്മളന്വേഷിച്ചാ വന്നേക്കണോ? ഓക്കെ, കണ്ടവരോടൊക്കെ ചോദിക്കാണ്. നമ്മള് കണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാണ്. ഓ, ഫയർ ഡാമേജ് ഭയങ്കര കേട്ടോ. ഓ, രണ്ടുപേരും കൂടി പപ്പടം പരിവാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിന്. ആ, പൊളി. ഓ, തീരുന്നില്ല.
I'll watch the light ഓക്കെ go out of അവർക്കൊരു your ബോസ് ഉണ്ട്. eyes. അശ്വിന്ദർ ഡ്യൂവലിസ്റ്റ്. ഓക്കെ. The collections section of your field guide has been updated with a new enemy type. You may learn valuable insights on enemies such as their weakness to certain spells. Okay. Go in there! Hang on! Reductor! അയ്യോ. Get out of this alive. You'll peter out soon enough. That's just pitiful. Reductor! How does that feel? ഓ അത് റെഡാടാ. റെഡ്. Serves them right. റെഡ് നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഷീൽഡ് വെച്ചിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആ ഞാൻ അത് വിട്ടുപോയിട്ടാ. റെഡ് അറ്റാക്ക് ഞാൻ ഷീൽഡ് വെച്ച് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കി. അബദ്ധമായി പോയി. ഓക്കെ. I'll watch the light go out of your eyes. Get over here, you insolent! I'm not going anywhere with you. ഓക്കെ അവള് ചത്തു. No, don't. ഓക്കെ ഹീസ് ഡൺ. എന്താ സ്റ്റൈല്. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. ഓക്കെ. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. ഓക്കെ They seemed അശ്വിൻഡേഴ്സ് എന്ന് quite പറയുന്നത് keen വിക്ടർ on you. റോക്ക്വുഡ്സിന്റെ It's a ആൾക്കാരാണ്. long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. പ്രിയ. ഓക്കെ ഈ പ്രിയ ആരാണ്? You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my Okay. interest in Merlin. Ivalde Gave me a wife ആണ് book ട്ടോ when we പ്രിയ. were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. Okay, research. How interesting. She is traveling vendor. Here's what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher. Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Okay. Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Okay, Merlin's work and life എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മെർലിൻ ആരാന്ന് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല. I thought Merlin was a myth. I thought ഓപ്ഷൻ the Merlin കൊടുത്തോക്കാം. and the tales about King Arthur's court were mere myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I'm not sure old vine-covered pillars are worth studying. Well, I think anything concerning Merlin is worth pursuing, and I shall have you know, no one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if? The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely.
Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. Okay. I brought a trunk chock full of mallow sweet with me. It's just over there by my tent. Mellow This sweet. trunk. Yes, take plenty, even if you already have some. Revelia. I have the mallow sweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Incendio. Place the mallow sweet on the swell, and we'll see what happens. ഇതെന്താ കത്തിക്കാണോ വേണ്ടത്? Okay, let's see. Use. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I Okay. do now? This is uncharted territory. I am curious about Incendio. Merlin's beard. The flames make Okay, the അത് fire കത്തിച്ചാ മതി. sink. ഓ കാസ്റ്റില് നോക്കിയേ. എവിടെ നിന്നാലും കാസ്റ്റില് നമുക്ക് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. Not so tricky after all, Merlin. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വേൾഡില് പലയിടത്തായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ട്രയൽസ് ഉണ്ട്. മെർലിൻ ട്രയൽസ്. അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താ വി ഗോണ ഗെറ്റ് സംതിങ്. What a day. I can hardly believe it. I take it we can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ട്രയൽസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ മെലോ സ്വീറ്റ് വേണം. ഓക്കെ, ഈ ലീവ്സ് ഇവിടെ സെൻറ്ററിൽ ഇട്ടാലേ നമുക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനൊരു സംഭവമുണ്ട്. ഓ, പാക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, Greetings. I understand you're quite the enterprising young Ravenclaw. Professor Fig tells me you found a long-lost book for him. I'd like to talk to you about it. ഓ ഒലിവാൻഡർ ആണല്ലോ. നമുക്ക് നമ്മുടെ വാൻഡ് ആ ഷോപ്പല്ലേ, വാൻഡ് വിൽക്കുന്ന ഷോപ്പല്ലേ, ആളൊന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാനാ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഓ അത്യാവശ്യം ദൂരമുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, ഹോഗ്സ്മീഡിൽ പോകണം. ഓക്കെ, ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്തായിരുന്നു? Greetings, I understand you are quite enterprising young Ravenclaw. Professor Fig tells me you found a long lost book for him. I would like to talk to you about it. Okay, അപ്പോൾ ഫിഗ് നമ്മുടെ ഇവനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു ബുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നല്ലോ. ഓക്കെ, ആ ബുക്കിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഇയാൾക്ക് എന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. My friend Eliezer Fig is aware that I have been searching for a family heirloom for some years now. At last, to no avail. He suggested that you might be just the one to find it. Please stop by the shop at your earliest convenience. I would be in your debt should you choose to assist the Ollivander family in this matter. Kindest regards, G. Ollivander, proprietor, Ollivander's Van Shop, Hogsmeade. Okay, ആ ബുക്കിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിട്ട് ആൾക്ക് പറയാനുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഹലോ.
Good of you to come. My friend, Professor Fig, speaks highly of you and your resourcefulness. He was vague as to details, but mentioned your having tracked down a difficult-to-find book. I wondered if you'd be willing to do a little detective work on my behalf. ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ടാസ്ക് ചെയ്യണോണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം. ഓക്കെ, എന്തോ ഡിറ്റക്റ്റീവ് വർക്ക് എന്നാ പറഞ്ഞത്. I suppose I could. But why should I spend my time on a glorified errand? It is much more than a glorified errand, to be sure. I dare say you'll find my proposal intriguing. Please, hear me out. You see, about a century ago, an heirloom applewood wand with a fairy wing core went missing from this very shop. My great-aunt suspected a student named Richard Jackdaw. He'd been serving as an assistant here and suddenly vanished. Richard Jackdaw. Like the bird. In fact, he was known to frequent the Hogwarts owlery. We searched there, of course, but found no wand. We did find a series of statues similar to Jackdaw's. I'm certain they're a clue, but I cannot figure out where they lead. Jackdaw was last heard tittering about some pages with a map he'd stolen from Peeves. As you can imagine, the poltergeist was less than helpful. Why did he steal it? Is there anything special about the wand? Oh yes, it's terribly special. But not in the way you might think. It won't grant special powers to the caster, no. Nothing like that. But it will ease the hearts and minds of the Ollivanders to know of its return, and that power is immeasurable. Okay, why did he steal it? Why would the thief have taken the wand? I must admit I have no idea. From what I can gather, he fancied himself an adventurer of sorts, always looking for trouble. In fact, after he went missing, rumour had it his ghost was seen in Hogsmeade. Never heard much about him after that, but it seems as if his adventurous spirit may have got the better of him. Perhaps he thought that the wand had some special power simply because of its esteemed lineage. Astonishing how misunderstood the art of wand-making is. Surely you could continue searching the owlery. Oh, one would think. However, the headmaster does not take kindly to an old wand-maker loitering about the place. Can't say I blame him. Also, I have perhaps been looking for too long. I feel a fresh set of eyes, and a bright mind like yours is sure to solve this riddle. I'll have a look for you. You've certainly given me plenty to go on. Ah, you've brought hope to this old wand-maker's heart. Professor Fig was right. You are a remarkable student. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അതിൽ മെയിനായിട്ട് ആൾ വിളിപ്പിച്ചത് ആളുടെ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊരു വാൻഡ് മോഷണം പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വാൻഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ പാരമ്പര്യമായിട്ട് കൈമാറി വരുന്ന ഒരു വാൻഡാണ്. അപ്പോൾ അത് കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു അസറ്റാണ്. ഓക്കെ, വേറെ പ്രത്യേകതകളൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ അത് കാണാതെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ റിച്ചാർഡ് ജാഗ്ഡോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പയ്യൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആൾ ഒരു ദിവസം മിസ്സിങ് ആയി. അതേ സെയിം ഡേ തന്നെയാണ് നമുക്ക് വാൻഡും ഇവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ മിക്കതും റിച്ചാർഡ് ജാഗ്ഡോ തന്നെയായിരിക്കും അത് മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അത് തപ്പിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു റൂമർ കേട്ടു. അതായത് നമ്മുടെ പി വിസ് അറിയില്ലേ, കാസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരു ഗോസ്റ്റാണ്, ഒരു ഗോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ആ ഗോസ്റ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ റിച്ചാർഡ് ജാഗ്ഡോ ഒരു ബുക്ക് അടിച്ച് നോക്കിയതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് പേജസ്, ഒരു മാപ്പ് അടങ്ങുന്ന 2 പേജ് അടിച്ചു മാറ്റിയതായിട്ട് കേട്ടു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ബുക്കിൽ, നമുക്ക് കിട്ടിയ ബുക്കിലത്തെ 2 പേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവനെ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവൻ മോഷ്ടിച്ച ബുക്കും പിന്നെ ഇവരുടെ വാൻഡും നമുക്ക് ഒപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചിട്ട് ആൾ പടമായി എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. കാരണം പലരും ആളുടെ ഗോസ്റ്റ് കണ്ടതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആളിവിടെ അടുത്തൊന്നല്ല, നമുക്ക് എളുപ്പമാർഗമൊന്നും ഇല്ലേ അങ്ങോട്ടെത്താൻ. ഔളരി, ഓക്കെ, ഔളരി അങ്ങനൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. ഓക്കെ,
Revelio. Okay. The statues Mr. Ollivander mentioned must be upstairs amongst the owls. Okay, രണ്ടെണ്ണം കിട്ടി. What's happening? എന്തോ സംഭവിച്ചു പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. Oh shit. ഈ ഗോസ്റ്റിനെ കണ്ട കാര്യമായിരിക്കും കേട്ടോ ആൾക്കാർ പറയണ്ടാവുക. ഇവ എങ്ങനെ ഗോസ്റ്റായി? Has someone solved my puzzle after all these years? Well done indeed. Good news. If Easy you've got puzzle. something to hide, you found the perfect spot. Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw. So, Mr. Ollivander was right. He wants his family wand back. Goodness, I'd forgotten about that wand. I assure you I don't have it on me. I'm almost certain I dropped it the moment I was beheaded in that cave. Oh, it was sheer folly to follow that map. Okay, ഇവനെ കൊന്നിരിക്കുന്നു. Ridiculous, really. Found it on some yellowed old pages Peeves had pilfered. Thought I could impress a girl. But that's a story for another day. So, you stole a wand and then followed a map on some pages that you took from Peeves and followed that map to your doom. Odd to hear it all reduced to such absurdity. But yes. Why do you care about some old wand? I don't really. Okay, Ollivander does. It's the pages മരിച്ചു വീണ ആ കേവിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് Might they be with the wand in the cave? വേണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. Indeed. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest? I'd be happy to show you where to find them. ഓക്കെ, ഫോർബിഡൻ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ വരാണെങ്കിൽ ആ കേവിലേക്കുള്ള വഴി കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറയണത്. ഓക്കെ, PVസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ അടിച്ചു മാറ്റിയെന്ന് ചോദിക്കാം. PVs ആരാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയിൽ ഒരു തൊപ്പി വെച്ച ഒരു ഗോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, പറക്കണ ഗോസ്റ്റ്. അതാണ് PVs. How is it possible to steal from Peeves? A poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He's got a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor, whatever's likely to cause the most chaos. I doubt he even noticed they were gone. Why did you take the wand? Okay, നമ്മുടെ ഒലിവാൻഡറിൻ്റെ വാൻഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എടുത്തതെന്ന് ചോദിക്കാം. Why would you steal Mr. Ollivander's family wand? The family were always going on about how special it was, so I took it. Who could resist? Sadly, it wasn't special enough to save my neck. Okay. I fully intended to return it once I learned it was only special for sentimental reasons, but as you can see, I never got the chance. Okay. അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, ആ ഷോപ്പിലത്തെ ആൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവനെന്തോ വലിയ പവർഫുൾ വാൻഡ് വെച്ചിട്ടാണ് അടിച്ചു മാറ്റിയത്. കാരണം അവൻ്റെ ഫാമിലി എപ്പോഴും ഇവനോട് പറയാറുണ്ട് ഭയങ്കര വാൻഡാണ്, ഭയങ്കര സ്പെഷ്യലാണ്. പിന്നീടാണ് ഇവൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അത് കുറച്ച് വെറും ഫാമിലി ഹെയർലൂമാണല്ലോ. അതായത് ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഓരോരുത്തർ ഓരോ ജനറേഷൻ ഇങ്ങനെ കൈമാറി വന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമോഷണൽ ടച്ച് മാത്രമേ ആ ഒരു വാൻഡിനുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വിചാരിച്ചതാണ്. പക്ഷെ അതിന് സമയം കിട്ടിയില്ല, അപ്പോഴേക്ക് ഇവനെ കൊന്നു. How did you lose your head? I think I can guess how you died, but who did it to you? I was having a look about when I suddenly sensed a refreshing breeze, after which I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, if you do visit the cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. ഓക്കെ, അവൻ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴേക്കും അവൻ്റെ തല പോയിരുന്നു എന്ന്.
ഓക്കെ, ആരാണ് ശരിക്കും അവനെ കൊന്നതെന്ന് അവനെ ഓർമ്മയില്ല എന്ന് പറയണത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫോർബിഡൻ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ എത്താനാണ് പറയണത്. If that's the only way for me to get those pages, I'll meet you there. If you don't mind the sight of Okay, ഏറ്റവും important pages ആണ്. my decapitated ഇവ അടിച്ചു മാറ്റിയ skeleton, pages. the wand and the pages are yours for the taking. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫോർബിഡൻ ഫോറസ്റ്റ് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയിൽ. ഓക്കെ, നേരം വെളുത്തുണ്ട് എന്തായാലും. അവരെ തീർത്തിട്ട് പോവാം. Not appropriately named. You're the little sod that saved Trent. How did that feel? You'll feel that tomorrow. If you last that long. You may want to move. അവന്മാരങ്ങ് അങ്ങോട്ട് തീർക്കാം. Escape again. Revelio. എവിടെന്നാ സൗണ്ട് കേട്ട്? Away from under my own eye. ഓക്കെ, These തീർന്നു. around here can sleep a bit easier. ഓ, നമ്മുടെ പോർഷൻസ് വേസ്റ്റ് ആയില്ലോടാ. ഇത് കളക്ട് ചെയ്യട്ടെ. ഓക്കെ, നൈറ്റില മിഷൻ നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. യെസ്. ഓയ്യോ, ഗോസ്റ്റ്. We meet Okay. again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. Only a Ravenclaw would travel this far in pursuit of knowledge. Well said. Now, where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear Okay, I may ഇവനെ remain follow a ചെയ്താ tad മതി. reluctant to revisit the ഇവൻ scene നേരെ of my അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കും. demise. Keep your eyes open for a bird bath. ഓക്കെ, അവ അകത്തേക്ക് വരില്ല. കാരണം Intramuros. ഇവ പഠിച്ചത് ഇവിടെ തലയില്ലാത്ത ശരീരം As you can കാണാൻ imagine, ഇവന് I താല്പര്യമില്ല never paid എന്നാണ് much പറയുന്നത്. attention in school. Shall we? സ്വാഭാവികം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. ഓക്കെ, You've been very helpful. ബേർഡ് ബാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ചെറിയ എന്താ ബേസിൻ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, വാഷ് ബേസിൻ, അതുപോലത്തെ ഒരു Rather സ്ട്രക്ചർ ആണ്. unfortunately coming back to me. ഓക്കെ, Yes. ഓ, സൈഡിലൊക്കെ The closer എനിമീസ് it ഉണ്ട് കേട്ടോ. gets, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply Okay, stick to the ഇവിടുന്ന് path അങ്ങോട്ട് and അവ keep ഇല്ല a എന്നാ sharp പറയണെ. eye out for Okay. that bird bath. Adieu. Is that Latin or Greek? എനിമീസ് ഉണ്ടെന്നടാ. ഓ, കണ്ട് 8 കാലികളാട്ടോ. എന്തടി അടിക്കണവൻ. ഓ യാ, സ്പൈഡേഴ്സ് ആർ സോ അനോയിങ്. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം. Incendio. Leviosa. Potato. ഇവന്മാരുടെ സീനാണല്ലോ. Incendio. Leviosa.
Okay, one down. Leviosa. Incendio. Okay, ചത്തവൻ. അവനാരാ ബോസോ? ഓ ജാതി ഹെൽത്ത് കേട്ടോ. ഇവന്മാരൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ? Stupefy. Stupefy. എന്ത് ഹെൽത്താടാ അവനെ? Expelliarmus. Leviosa. Incendio. ഓക്കെ, ഇൻസെൻറ്റീവ് നല്ല എഫക്റ്റീവ് കേട്ടോ. Incendio. ഓക്കെ, അവൻ സ്റ്റണ്ണാവുണ്ട് കേട്ടോ, സ്റ്റണ്ണാവുണ്ട്. ഓക്കെ, ഗ്രേറ്റ്. Stupefy. Incendio. കൗണ്ടർ അടിക്കുമ്പോൾ അവൻ സ്റ്റണ്ണാവുണ്ട്. അത് നല്ലൊരു ലക്ഷണമാണ്. Incendio. Trigger. Stupefy. ആ പൊളി. അവ 20 ലെവലായിരുന്നടാ. ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ 12. സീരിയസ്ലി? Potato. ഓഫ്. Incendio. Revelio. ആ വെബൊക്കെ നമ്മൾ കത്തിക്കണ്ട കേട്ടോ, ഇല്ലെങ്കിൽ Nothing പണിയാണ്. to do now but keep going. ഓ 20 ലെവൽ എനിമീസോ? അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെ? ഞാൻ 12 ആയിട്ടല്ലോ ലെവല്. ഓക്കെ, കുറെ ഉണ്ടല്ലോടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, അവിടെ കുറച്ച് എനിമീസിനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. Accio. Leviosa. Incendio. I'll spot you like a... Accio. Incendio. Leviosa. Accio. Incendio. Potato. What have you done? ഓക്കെ, ഹീസ് ഡൺ. Accio. Incendio. Leviosa. Expelliarmus. What's that? Accio. Incendio. 20 ലെവൽ എനിമീസോ? സീരിയസ്ലി? ഹാർഡ് ഡിഫിക്കൽട്ടി എടുത്തത് അബദ്ധമായോ എന്ന് എനിക്ക് ചിന്തയില്ലായില്ല. Revelio.
Okay, let's go. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. There it is, just as Jackdaw described. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജാക്ഡോ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബേസിൻ, ഇതാണ് ബേർഡ് ബാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതാണ് ചെറിയ ചെറിയ ബേർഡുകളൊക്കെ വന്ന് ഇവിടെ ചെറിയ കുളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് തോന്നുന്നു. വിസ്പർ ദി ബേർഡ്, വിസ്പർ ദി പാസ്വേഡ്. ഓക്കെ, അത് ഓപ്പൺ ആക്കി കിട്ടി. എനിത്തിങ് എൽസ്? Aren't you a little far from home? Renrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Oh, ചത്ത്. An utterly pitiful display. It's your art, isn't it? What are you doing? I won't rest. ചത്തു. You're no match. ഇവനല്ലേ ഉള്ളൂ, ഇവനെ നമുക്ക് തീർക്കാം. ഒറ്റയ്ക്കുള്ളവരൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തീർക്കാം. No risk those loyalists will go back to Ranrock now. കോമ്പാറ്റ് തന്നെ ഒരു കിക്ക് ഉണ്ട് മോനെ. അത് കളിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഓരോ പഞ്ചും ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഹീലാവട്ടെ. നമ്മൾ കോമ്പാറ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ബാർ ഇങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൂടും. സോ ലെറ്റ്സ് വെയിറ്റ്. അതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണ്? നമുക്ക് പോർഷൻസ് സേവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ചിലന്തികൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. സോ ബി റെഡി. I can shoot the symbol, but it doesn't stay lit for long. ഓക്കെ, എത്രയും പെട്ടെന്ന്. ഓക്കെ, ഇടാം. That must be where this all leads. ഇതിൽ കുറച്ച് പസിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. Casual visitors down here. അവിടെ നോക്കട്ടെ, എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് നോക്കിയേ. I wonder if any of my spells will help me through this. ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ്, നമുക്കൊരു സ്പെൽ അത്യാവശ്യമാണ്. വിച്ച് വൺ? ഈ ഇൻവിസിബിൾ സ്പെൽ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ഉപകാരമില്ല. സോ വി നീഡ് ടു റീപ്ലേസ് ദിസ്. ആ കാലമാടൻ. നല്ല ഹെൽത്ത് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവർക്ക്. എൻ്റെ അമ്മോ, സത്തില്ലേ. ഓക്കെ, ഇനി റൈറ്റിലോട്ടൊന്ന് പോവാം.
ഓ കൊണ്ടു കൊണ്ടു കൊണ്ടു. ഓക്കെ ഡൺ. ഓക്കെ അവിടെ ചെസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ചെസ്റ്റ് നമ്മൾ വന്നത് നന്നായി. സ്പൈഡർ ഫാങ്. ഇതാ തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വഴി. There it is. ഇതാ തോന്നുന്നുണ്ട് വഴി. Bridge. It's almost complete. More spiders. This can't be what the headed Richard Jackson. Beautiful. Oh fuck. Bosan. Oh, അവൻ തീരുന്ന. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. എല്ലാവരുടെയും കത്തിക്കല് തീർന്നില്ലേ? ഓക്കെ ഡൺ. ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും വേണം. I must be getting closer to Jackdaw's remains. And those pages. അവിടെ ബോസ് ഫൈറ്റ് ഉണ്ടോന്നുണ്ട് കേട്ടോ. We meet again, Richard Jackdaw. Shame. Those splinters must be. Oh, you there, അവന്റെ remains.
At least I can take the ഓ pages. ഭയങ്കര Here it is. പരിതാപകരമാണല്ലോ A അവന്റെ map അവസ്ഥ. that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this ഓക്കെ, ആ room? പേജുകളും കിട്ടിട്ടാ, പേജുകളും കിട്ടി. Malayalam thought to design the brutes. ഒന്ന് ബുൾഷിറ്റ്. പക്ഷേ യൂസ് ചെയ്യായിരുന്നല്ലേ അച്ഛാ. ഇനി എവിടെയാ സ്പോൺ ആവാണോ? ആ കുഴപ്പമില്ല. Revelia. Tego. Stupefy. Accio. Incendio. ഓ എനിമീസ് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡാമേജ് കൊടുക്കട്ടോ. Expelliarmus thought to design the brutes. Accio. Incendio. Incendio. Leviosa. Expelliarmus. ബോസ് ഫൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഒന്നല്ല 3 ഫൈറ്റ് ഉണ്ട്. Incendio. Leviosa. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Incendio. Where the slots are full. എൻ്റെ അമ്മേ. അയ്യോ. ഓ അവരെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആട്ടോ. ഡിസാമി ചെയ്യണത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആണ്. ഓ പൊളി. I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Investigate the mysterious force. Where am I? Oh no. The room is starting to flood.
we're being protected. Room is starting What to sort flood. of magic Oh. is this? ഓക്കെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് കണ്ടോ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു ഷീൽഡ് വന്നു ഓ അതെന്ത് മാജിക് What is this place? ഓക്കെ ഓക്കെ ആ വാതിൽ വരെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പ്രശ്നം ഓ ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലായി സംഭവം Can it be? It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. ഓക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ 2 പേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫുൾ ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് മാപ്പ് ചാമ്പർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ഉത്തരം കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ ബുക്ക് കൂടെ കൊടുന്ന് വെച്ചാൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത് ആർ യു എ Statues സീർ and carvings in the house on the cliffside. Those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. ഓക്കെ സീർന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇത് എന്താ പറയുക ഫ്യൂച്ചറൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ആളാ തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചോദിക്കായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ എത്തുമെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം താങ്കൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ സർപ്രൈസ്ഡ് അല്ലാന്ന് നമ്മളിവിടെ എത്തിയതിൽ സർപ്രൈസ്ഡ് അല്ലാന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി നമുക്ക് ബുക്കായിട്ട് വരാം ബുക്ക് ഫിഗഡ് ആയില്ലല്ലോ We പ്രൊഫസർ ഫിഗഡ് shall ആയില്ലാണ് speak again once the book is in place. Okay, great. Your connection to ancient magic has unlocked talents. You will receive 1 talent point each time you increase your wizarding level. You have new talent points to spend in the talents menu in your field guide. Okay. Okay, തൽക്കാലം അത് കൊടുക്കാം സ്റ്റീൽത്തിൽ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഗ്രേറ്റ് സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ നമുക്ക് ആ ബുക്കായിട്ട് തിരിച്ചു വരണം